ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি শ্রীকৃষ্ণের ফাইনাল পার্ট নিয়ে এসেছি, তোমরা দেখো। আর তোমরা যদি চাও এর আগের দুটো পার্ট আমি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তোমরা ওখান থেকে দেখে নিতে পারবে। তো চলো আর দেরি না করে আজকে ভিডিও শুরু করা যাক। ফ্রেন্ডস, আমি লাস্টে পাগড়ি কালারটি করে নিচ্ছি, দেখো কীভাবে কালারটি করছি। এর মধ্যে যে ভাঁজগুলি আছে সেগুলি আমি অরেঞ্জের সঙ্গে কালো মিক্স করে আমি করে নিয়েছি। ফ্রেন্ডস, আমরা এখন ময়ূরের পালকের কালারটি করে নিচ্ছি। তো দেখো তোমরা কীভাবে কালারটি করছি।
এই ভিডিওটি ডিসক্রিপশনে আমার ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রামে আইডির লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, তোমরা চাইলে সেখান থেকেও আমাকে ফলো করতে পারো। তো ফ্রেন্ড, ভিডিও যদি ভালো লাগে তো লাইক করো একটি, আর কমেন্টে জানাতে ভুলবে না যে কেমন হয়েছে। আর কেউ যদি আমার চ্যানেল নতুন হও তো সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অন করে রাখো। এই ধরনের আরও ভিডিও তোমরা আমার চ্যানেলে পেতে থাকবে। ভিডিওটি দেখছো তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য। তো চলো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তো এরপর আবার দেখাবো অন্য কোনো ভিডিও। তোর জন্য ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং আরও ইমপ্রুভ করতে থেকো। তো বাই।